Let me acknowledge the presence of Comrade Regina Mashawasha, our Secretary for Culture in the party, our National Chair Lady, Comrade Immaculate Mananda, our National Youth Chair, Comrade Kenneth Tari, our NRC member, Comrade Pauline Zara, and also our Chief Political Organizer, Comrade Fungai Tavengwa, and the man who is not with us here, but who is doing all the logistics, our National Secretary General, Comrade Bob Sovi Mukahanana, and the other comrades who will be coming, Comrade Chief Elections Officer, our Secretary for National Elections, Comrade Fungai Kutukwa will be with us, and also our Secretary for Transport and Logistics, Comrade Shepard Zambezi, who will also be with us. I also noticed the presence of our Comrade Estelle Mteweye, who is also a member of the National Executive Committee of the Women's Forum in the party. Let me also acknowledge the presence of our Comrade Murandu Brightmore. I can't see him. I think he's okay. He's at the back. Our Secretary General of the Youth Forum. I think then Comrade Nyakudanga, our Deputy Chief Political Organizer, Comrade Freddy Nyakudanga. These are members of the National Revolutionary Council of the Fees Party. So I also acknowledge all the comrades who took their time to come from their different areas to be with us here today as we seek to commemorate the 25th anniversary of the National Unity Day. Unity Day came into being in 1997. That's when the authorities saw it befitting to declare it a national holiday. But the historic signing of the Unity Accord happened on the 22nd of December 1987. I think I was 5 by then. I was 5 years old when they signed the Unity Accord. I don't know about you, kuti mangamane makoreho mangani oro mangwe, like I've seen muri my youth muri ama 2000. So National Unity Accord yakatenge yadini yasainwa. So before I get deeper into the issues why we have convened here today, I would like to say a happy National Unity Day to all of us. It's very unfortunate that some of our comrades are still on the way. Some are locked in traffic jams trying to find their way to be with us here, while some have faced some problems because they have been arrested by the police on their way coming here. And we hope that before this event is over, they will be here with us so that we commemorate together the National Unity Day, which came on a very short notice to the majority of you, because we had thought that we could just have it as a presser, but then we said, no, can we just have a few comrades from Harare who can be with us and maybe get the opportunity to commemorate the day with us. So on behalf of the party leadership, I would like to welcome you all to this small event that we have convened as the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. So today I'm going to touch on two critical issues. These issues are, one, our statement on the National Unity Day commemorations. Then secondly, on the way forward regarding what we have termed the third way. I will explain a bit when I get to each one of the two subjects. So for a start, my comrades, we are here to commemorate and celebrate the National Unity Day. Like I said, which came into being after the historic signing of the Unity Accord on the 22nd of December in the year of our Lord in 1987.
1987. The signing of the Unity Accord came after years of civil disturbances, which the majority of us know as Gukurahundi, where there were disturbances in the Matabeleland provinces and also in the Midland province, and partly in isolated cases in Mashonaland provinces. This happened a few years just after Zimbabwe attained its independence in 1980, where we saw the government unleashing the 5th Brigade to deal with what they termed the dissidents menace in part of Midlands and also in parts of Matabeleland provinces, which according to estimates claimed thousands of lives. Some institutions and some people would want to put the estimates at around 20,000 people who died between 1981, 1982 to 1987, though the disturbances also got into the late 80s, that is 89, 90, but at a smaller scale. We then witnessed the historic signing of the Unity Accord between the two former nationalist parties, which are ZANU, as led by the former president, Comrade R.G. Mugabe, and Comrade Joshua Mklabuko Nyongolo Nkomo, who was the leader of ZAPU, which is the Zimbabwe African People's Union, culminating in the formation of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, because these parties then agreed to form one political party, leading to a stop in terms of the disturbances that Zimbabwe was witnessing, where people were dying because of the differences that existed at that period. So, as a party, though we were formed in officially launched on the 6th of November last year, we see it befitting to commemorate the National Unity Day, because it brought about peace, it brought about stability in some way, it brought about some little bit of harmony to Zimbabweans, where the killings that were going on in the Matabeleland and the Midlands provinces came to a stop. So, for that reason, as a party, we celebrate National Unity Day. We don't celebrate the coming into being of ZANU-PF as a political entity, because we are not part of them. But the achievement of peace, the achievement of stability, the achievement of harmony is what we celebrate as a party. Why? Because we acknowledge as a party that peace, stability, and harmony are key ingredients for any country that wishes to prosper and develop. There can never be development, there can never be progress when there is instability, when people are fighting, when you and me are at each other's throats. So as a party, we advocate for unity. We advocate for harmony. We advocate for stability. So we see reason in celebrating the unity of Zimbabweans. But we would also want to say the unity that was signed for in 1987, do we still have that unity in Zimbabwe? Do we have national unity as Zimbabweans? As a party, we disagree that we have unity. We don't have total unity in Zimbabwe. Zimbabweans are divided. We are a divided house. We don't agree in terms of how
Zimbabwe must proceed. ZANU-PF has got its own agenda. Any other party has got its own agenda. There is no national consensus. There is no national agreement in terms of how Zimbabwe must proceed. And when people are not united, when a house is divided, that's a recipe for disaster. When people are fighting, you cannot have progress. You cannot have development. When people are fighting, you cannot have emancipation of the people. When you have one party which says, Minda ndevanu vemsangano uyu, vemsangano inopikisa vapiwi, then munyika munoita bopoto. When we don't agree in terms of how we have to deal with the scourge of corruption, where you have a certain section of the population defending corruption, which is hitting hard on civilians, which is hitting hard on the masses, there can never be progress. When you have a certain section which victimizes the other because they belong to a certain political party, because they don't belong to the ruling party, how can we say we have unity? When you have a certain section which celebrates the arrest of members of the opposition who don't see the wrong in the incarceration of opposition members. We have Honorable Job Scala, who is languishing in prison before he has been tried. It's an indication that we don't have genuine unity in Zimbabwe, because someone is being persecuted because he has got a different political opinion. When you have Zimbabweans being killed in broad daylight, their rights being violated because they don't belong to a certain political party or they don't agree to a certain political ideology, can we say we have genuine unity in Zimbabwe? No, we don't have. When certain people are not being allowed access to economic resources and opportunity, how do you expect those people to celebrate unity? When you have a section of the population capturing all the arms of state for selfish gains, for political expediency, how do you expect those you are excluding from governance processes to celebrate unity? So the majority of Zimbabweans don't see reason in celebrating National Unity Day. When you have a few people sharing amongst themselves millions of scarce United States dollars because they are ministers, because they are deputy ministers, because they are members of parliament, when pensioners are not getting their dues, when young people are not getting access to loans so that they are empowered, when women don't have access to opportunities and economic resources, you can't expect them to celebrate national unity. When you have a certain section of the population shrinking democratic space for political expediency, organizing political violence against defenseless masses, honestly, how do you expect those people to celebrate National Unity Day? When you have a civil servant who is finding it very difficult to get a living wage, to pay school fees for their kids, to pay their rentals, to put food on the table, how do you expect them to celebrate National Unity Day? Because they feel that they are being excluded. They feel that they are being exploited. They feel that they are being marginalized and exploited. Obviously, you can't expect them to celebrate National Unity Day, because to them it makes no sense. How do you expect people whom you are not allowing to have their political rallies because they belong to a certain political party which is against the ruling party,
because they belong to Triple C, because they are under the leadership of Advocate Nelson Chamisa, you don't allow them to have rallies. You don't allow them to enjoy their freedom. How do you expect them to celebrate National Unity Day? Because they look at you as their oppressor. They look at you as an exploiter. How do you expect them to celebrate with you? So as the Fizz Party, in principle, yes, we cherish the idea of national unity. And this is one of our 12 cardinal pillars, that we are going to advocate for national unity, where all Zimbabweans have to find each other, where we have to build bridges so that we work together in rebuilding Zimbabwe. If one of you belongs to a certain party, I belong to Fizz, the other one belongs to ZANU-PF, the other one belongs to Triple C, the other one is MDC, the other one is LEAD. The bottom line is we are all Zimbabweans. All of us, we wish for a good life. Maybe we are disagreeing on the how part of it. But all we seek is the same. Everyone wants a better life. Even Urumurakashi, you want to be able to buy bread for your kids. Even Urumu Youthis, Wezanu, after the toy, you want to go back to your family and be able to pay your rentals, be able to pay school fees for your kids, be able to build a better future for your kids. But when we have a scenario yekuti nyika yagovanwa nevanhu vashoma, pfuma yenyika sezvakataurwa navamuzenda yagovanwa nevepfumo jena, vashoma ndivo vodya mafuta ayo nenyika, vamwe vachidya nhoko dzezvironda, vashoma ndivo vodya rifa renyika, vamwe vachinhonga svosve nemuromo. It becomes difficult to preach peace to somebody who is disgruntled. Because obviously you cannot come kuna Tsenengamu omti ngati bata ndouya kwamuri satsenengamu ndokuti no macomrades ngati bata nei. You ask me kuti tibatane kuti tidii, kubatana kumeso here or kubatana huro, kubatana kwamuri kureva ndekwei? Because you are suffocating us. How do you ask us to unite with you? Muri kuti bata kumeso, muri kuti nyepera. How do we work together with you? How do we unite with you? So our message today is the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe is to say to the authorities, if you are really for unity, then it's high time you must put aside the partisan agendas that we have been promoting for too long and start promoting a national agenda and national interests. But for as long as you continue in this path of prioritizing ZANU-PF at the expense of the masses, of prioritizing a minority at the expense of the majority, then it's going to be difficult to mobilize and convince people to unite with you. And when people are disunited, that's a recipe for disaster. Because mukaramba muchisa kiti mkona inochaganzira. There is a limit to elasticity. Even in Dandi, inodonzeka, but panosvika painoguma. Even spring ukaisa matombo, pane painokokonyara. Ichikokonyara. Nepainosvika pekuramba kuti aha, andina kwandinoenda. Matombo aunenge waisa pamusoro payo, inomakandira kwauri. So our message today to the authorities is, there can never be genuine unity when you are promoting tribalism. We stood against the Mazezura and Kongarebo, and today we stand against the Karanga and Kongarebo. We are all equal. Ndebele speaking, Ndau speaking, Korekore speaking, Zezuru speaking, Kalanga speaking, or whatever language that you speak, we are all Zimbabweans. Before one
utters a word, it's difficult to tell, is this person from Mashonaland or from Matabeleland? Is this person from Kalanga or from Korekore? So we cannot discriminate people on the basis of their language, on the basis of the region where they come from. There can never be genuine unity when the leadership is promoting regionalism in the country. There can never be unity when the authorities are promoting partisan interests at the expense of national interests. There can never be genuine unity in Zimbabwe for as long as the authorities continue to segregate against the majority, when the voices of dissent are being muzzled, and you want everyone to agree to what you advocate for or to what you believe in, there can never be unity. Allow people with their own views to express themselves without killing them, without abducting them, without seeking to beat them up, without seeking to burn down their houses. Because if you continue to do so, they may be forced to find a way to defend themselves. And it's a recipe for disaster. And a conflict is no guaranteed winner. Anyone can win. But the bottom factor is people may die. Properties will be lost. People will be injured. Is that what we want? Definitely not. We must find strength in diversity. She's a believer in the ways of our traditional religion, our African religion. But we are together in peace. She believes in Islam. She's a Muslim, but we are together. He's a believer in Christianity. We are together. Maybe she doesn't have a religion, but we are together. Because what binds us together is bigger than that which separates us. So our message today to the authorities is to say, if you continue to promote tribalism, if you continue to promote regionalism, if you continue to promote the exploitation of the masses by a minority, if you continue to muzzle the voices of dissent, if you continue to shrink the democratic space, if you continue to prioritize partisan interests at the expense of national interests, if you continue to violate the rights of the people, if you continue to abduct and kill people, if you continue to arrest opposition leaders, as is the case with Honorable Jebuskala and others, it will become very difficult for Zimbabweans to unite with you. It will become very difficult. And we are not sure of how people are going to react. You must expect a reaction from the people. We don't know how people are going to react. This is not that the Zimbabwe that our parents died for, that they went to war for. Thousands of lives were lost. Vanhu vakadeura misodzi dikitani ropa ravo kuti vana veZimbabwe vadye rifa. Izvi zvekuti vana vembahuru vanoenda pese pavaona vachinobvuta migodhi, vemhuri hombe vonzi ngavadye buffalo, ngavadye nzou, ngavadye mombe, vodya yembudzi, vodya yehwai, vodya yenguruve, vodya yetsuro, vodya yehuku, vodya nembeva nehwiza. Kocheruzhinji chi hamukwanise kuzouya muchiparidza runyararo nekubatana kwavari. Hazvigoni. Chii chinokufadzai kuti imi muri mabhilioneya, imbwa dzenyu dzakapfuma kudarika dzinza revamwe,
imbwa yenyu ina chiremba wangu mubereka hana chiremba anomurapa. Imbwa yenyu inodya bifi, ini ndikawana machangs ndoti tatenda Mwari. How do you expect us to unite and work together? Hazvigoni. Wenyu mwana ndimillionaire, wangu mwana nedegree rake ari kutengesa mafriziti neairtime street. Motiti ngatibatane, tinobatana sei? Ndiri mhuri ekwa blessing, more blessing early. Ndichirangarira mwana wangu akapondwa, monditi huyai tibatane, tinobatana sei? Ndiri mhuri ekwa Dzamara, hatisi kuziva kuti wedu mwana ari kupi, monditi huyai tibatane tichaenda pamwe chete, tinoshandidzana sei? Ndichizvibvunza kuti wangu mwana ari kupi. Ndiri mhuri ekwa Skala, wangu mwana ane mwedzi nemwedzi, ani muchizarira asina kutongwa, monditi huyai tishande pamwe chete tibatane, tinobatana sei? Saka tiri kungokumbira zvishoma kuvatungamiri kuti chenga wose manhanga hapana risina mhodzi. Regai kudyara zvifeso mumugwagwa nekuti mune shangu. Cherechedzai kuti renyu zuva raakuvira, dzenyu pwere dzichasara dziinesu. Vagadzirirei ramangwana rekuti havazotambudzwa nevanosarawo vakabata utungamiri. Venyu vana nemhuri dzenyu ngavasafamba vachibvutira ruzhinji rwevanhu nekuti vanobva muimba huru. Vasina vakuru vari muutongi vonzi endai munofa, nhonga isvosve nemuromo. Venyu vana kana vachigona kutengera magirlfriends imba ye500,000 kuna ana Borodel, ini ndine wangu mubereki wandiri kutadza kutengera Pain Easy, munondiparidzira sei runyararo? Munondiparidzira sei kubatana? Tinoshandidzana sei? So ndo chikumbiro chedu kuvatungamiri. Tine macomrades atinoziva vamwe vakatiza nyika, who were hounded out of Zimbabwe. Some because they believed in the MDC. They cannot come back to Zimbabwe. Their families know very well that our children, our brothers, our sisters, our mothers and fathers were hounded out of this country because they had a different political thinking. We make a passionate appeal, a humble appeal to the leadership to consider to bring those people back home. Zimbabwe is their home. Recently in 2017, we have comrades who belonged to a different faction in ZANU-PF, who are known as G40s. They are no longer with us. Vana Chihuri vagara mumwena kuMalawi. Vana Jonathan Moyo vakuKenya. Vana Joao vari kuMzanzi navana Kasukure navana Mashamombe. Vana Godfrey Gandawa navana Walter Muzembi. Imhosva here kuti vaidawo vaMugabe oro vane mumwe wavaida to succeed vaMugabe kwete vaMnangagwa. Ini ndaisapota vaMnangagwa. Ndio wandaisapota when I was in ZANU-PF. But I think it's wrong for this leadership to victimize people because they stood with Mugabe. It sends a very bad signal because I don't think that they want their own loyalists to be haunted when they get out of power. Because President Mnangagwa will not be here forever. One of the days he will be out of power. Does he want his family members to run away from Zimbabwe? Does he want those who follow him, those who believe in him, those who work with him to be victimized by someone who succeeds him? Definitely not. So it is against that background that we ask him to consider bringing those G40s or whatever that they call them back home. Let's disagree. Even when you see us here as a leadership,
We don't agree on everything. Chihera has got her own way of expressing herself. But as a leader of the party, I will listen to what she says and say, what's her point? If the CPO comes with a different view, I don't have to chase him out of the party and say, I'm the one who appointed you. I'm not a god. I'm but a leader. I'm here today, but tomorrow someone will be seated here. Fees is not my party. It's our party together. So this is the same thing that we want the leadership to do. Because I'll tell you, comrades, why this is a recipe for disaster. When President Mnangagwa, by then he was VP, when he was hounded out of Zimbabwe, he had to find his way back. He had to work his way back. And he came back. Do you think of what happened to those police officers who wanted to shoot at him at Forbes border post? Do you think of what happened or what could have happened to those police officers or security officers who were deployed at the Harare International Airport to arrest the then CDF comrade Chiwenga, who is now VP? Power is temporary. Power is temporary. We appeal to the leadership not to allow power to get them drunk. Musada kwene power warume. Power rinomuka risisipo. Zanui tinokuraira ise masawira. Isu tisina malimits ekutaura pamusha pana sawira. Zanu ya muno ita kuti mufunga kuti muri ana Mwari hamusiri mimi makaivamba. Yakavambwa na Ndabaningi Stole. Ari president akafa opposition. Yakavambirwa Mumbama Innocent pa 349 kunyu Kenan kwa Ifirizi uko. Akafa asisaida kuituka. Yakaumbirwa Mbamake. Vana Edgar Tubo Itekere vakafa vama opposition variwo vakaivamba. Pane vanhu 7 vakavamba Zanu. Herbert Chitepo ndiye akafa 1975. Leopold Takawira akafa 1970 mjeri. Yavambwa 1963. Ndabaningi akafa kuipikisa. Edgar Tekere akafa achiipikisa. Innocent akafa achiituka. Mukudze Midzi akafa 2021 if I'm not mistaken. Akapiwa inonzi state assisted funeral. Soldier love wekungoimba kuti baba akapiwa provincial hero status. Asi vakavamba Zanu vakuraswa nayo. Henry hama dziripi haana kumboitwa kana hero paakafa. Vamugabe vakafa vasisaivotere. Vakanovigwa kwa Zimba. Nayo Zanu iyi. Ko iwewe unoita dzungu nayo. Kana varidzi vayo vakafa yavarasa. Vasingadi kuiona. Dzungu rako riri kubva kupa hanzvadzi. Na mai mukoma na baba. Zanu inenge bere rekuti kana wakaitasha uchipinda mudhorobha vanhu vese vanovhura mugwagwa kudai kuti uyo. But vanhu vese vanenge vachiziva kuti no, hakusi kukuvhurira kwekukuda kukuvhurira because vari kutya berera ukatasha. But vachiziva kuti paunosvika kuseri kwechikomo unenge wausavi inokudya. Think of all the big wigs who survived in Zanu and what Zanu did to them. So tirikukukumbirai vari mairi kuti Zanu inenge chikwambo. Paunochiromba une zvaunotenderwa kuita nezvausingatenderwe. Ukanzi uraya tavengwa uraya oti mutorwa. Onzi uraya nzara uraya. Onzi uraya tari uraya.
Paunozonzi uraya hama moyo wofunga kuti ndaadzimai vangu, onzi uraya achihera kuti ndaamai vangu, inotanga kukuparadzira zvese zvayakakuunganidzira. Ndo zvinoita chikwambo. Chisati chakuuraya chinotanga chakupengesa. Unofa uchidhunya. Vese vakaunganidza zvinhu nesimba rezano, ende munotarisa kuti vaanazvo here pavakabuda muzano. Munda inoteera yoti ndowedu, kunge ndo yakazvara ivhu. Ndo zvinoita zano izvozvo. Ingave mota yauinayo inotevera, ingave salari yaunowana inotevera. Mhosva dzese dzawakapara kumashure uko dzanga dzakaiswa pasi pekapeti dzinotanga kuchitorwa dzese. Uchinzi gore riya makapinda red robot, gore riya hamuna kusiya mabhadhara sadza ramakadya, gore riya. Ndo zvinoita zano. So chinokosha ukama hwatiinawo hwekuti tiri maZimbabweans. Yes, we are fees. Others are triple C. Others, some are MDC. And the rest belong to certain parties. But that mustn't divide us. Let's disagree in peace. Let's disagree in unity and come up with national issues that we can agree to work on as a people. Atidi, inini I don't wish kuti vamunangagwa pavanobuda mupower, pavanodyiwa muna 2023 vanzi vatambudzwe. That's not what we wish for. Tinenge taakutoti murambwi chiendai henyu munogara kwamapanzure kana kukwekwe uko morima muchitamba notupwere. That is the Zimbabwe that we wish for. Totouya kwekwe totoseka kuti murambwi nyaya iyi makamboifambisa sei, makaisira papi. Tobatsirana. That's the Zimbabwe that we want. We don't want a scenario yekuti vamunangagwa vasisiri mupower zvonzi Emerson Junior amhanya aku Mozambique, Collins aku Zambia, Shoni aku South Africa. No. We don't want that. Oro kunzi vachiwenga vamhanya vasvetuka nokuku. No. That's not what we want. We must be in a position to say, on 1, 2, 3, you did good. But we think on 4, 5, 6, 7, 8, there was a better way of doing things. We have learned from how you did it. We are now improving. That's what we want. Because they have not done everything bad. There are certain things that they've done good. But ngavazive kuti shungu dzaane vana veZimbabwe ndedzekusada kutovaona zvachose. Shungu iyoyo haina kunaka. Munamato wemunhu ari padambudziko wekuti Mwari rangarirai munhu ari kunditambudza, munamato iyoyo hauna kunaka. So this is our message to all Zimbabweans. You may dislike Tsenengamu for reasons. I will not ask you to like me or love me. That's very normal. You have reasons why you dislike me. But I don't hate you. You are my sister. You are my brother. You are my father. You are my mother. Nasi izvozvizvi kana ndikabuda ndichicriticize Chamisa, it's not because I hate him. I love him and I want him to do better. If I come out and criticize ED, it's not because I hate him. Ndikatomona achidyiwa neshumba andimwa yesauti, ndinotokandawo matombo kana ndiine museve ndobatsira. Kana mhandu ikauya, Makuda anoti kana anga achirwirana Marize, mhandu ikasvika, anombosiya hondo yeMarize otanga arwisa mhandu. Apedza ozobvunzana kuti but maatenzi manga muchidya chibambarize changu chino mafuta, manga muchiti ini nondoita sei. So hatigone kukundwa nemakudo, tiri vanhu. As much as I disagree with ED, I disagree with Chamisa on certain things, I disagree with my comrades here on certain things. But what binds us together is bigger than that which divides us. Even in family, atiwirirani.
muchurch mune madifferences. Muri munotoa nevamwe vanonzi muri kuita zvamuri kuita izvi, mukoma Fred vachauya muchamira zvese izvi. Unzi mirirai achihera vasvike vachagadzirisa nyaya dzamuri kuita idzi. So each and every one of us ane ma-strengths ake nema-weaknesses ake. But if we complement each other as a people, we will be able to conquer. So our last message on unity is, as the Fizz Party, we love every Zimbabwean. Tall and short, big and small, white, black, brown. We don't segregate. Let love lead. Zvandinoda kuitirwawo ndizvo ngandiitire vamwe. That is what drives us as a party. That is what drives us as a movement. Tikatoona mchinja atsikwa nemumwe tsoka atiti toko waro. Tikaona mzano atosorwa tinomufura dombo rapinda mziso. Tikaona mtriple C aine nyota tinomupa mvura. That's who we are. So we want to inculcate that spirit of love, spirit of tolerance, spirit of kugarisana muvanhu vese. That's our first message to Zimbabwe and the rest of the world. Now coming to the second issue, which is about the third way and the elections which are coming in 2023. Some months back, we had a press conference as a party where we talked about the third way, where we alluded to the fact yekuti politics zemuZimbabwe dzakuvadzwa nenhau yekuti one has to either be white or be black. The binary nature of our politics has killed progress in this country. It's either you are ZANU or you are Triple C, which was then the MDC. Pasina mukana wekuti you can choose not to be white or choose not to be black and be brown. Where people think that when you are not ZANU, wamtengesi. When you are not from the main opposition, then you are a project. ZANU ikataura zvine musoro, opposition yongopikisa because inofana kupikisa. Opposition ikataura zvine musoro, ZANU yoti ateerere vatengesi. That has killed Zimbabwe. We cannot agree on how Zimbabwe must proceed. That has killed our politics. We came out to say the two major political parties, yes, they are very strong. Yes, they are very big. Yes, they are very popular. But in a way, we think they failed Zimbabwe. They failed Zimbabweans. Because besides the fight for power, to acquire power, to retain power and accumulate power, there is nothing to show for their existence. ZANU has been in power since 1980. 42 years later, they still want to get another term, to do what they promised to do in 1980. And this is why Zimbabweans still continue to think that these comrades are going to be able to deliver. Opposition yedu hongu yakazoshandura zita, inogona kuchinja zita kubva kuna Godfrey ndotanga kunzi Kudzanai, but azvirevi kuti ndazvarwa nhasika. Mwana komana anozvarwa ari murume
paanobuda ndebvu hazvireve kuti ndo paamurume. So vamwe vedu vakabva muna 1999 hongu vakamboita zvavakaita pakati apa. Vanodawo kutaura kuti tava nyowani because vane zvita ibva ndizvozvo. But we don't think kuti vatsva. Musi wamunoroorana sandi musi wamadanana. Munozocelebrate henyu anniversary yemuchato. But hamurambika kuti makatanga kudanana zuva rakati pasi pomuti oro makasangana parufu. Nokuti ndo pakatangira rwendo. What is there to show for the time that our comrades have been here? We don't hate them. We appreciate certain positives that they have brought on the political space, on the political scene. But in a way we think kuti mukadzi nemurume kana mukavacherechedza vachitanga kuroorana vanenge vakasiyana, but vakazita nguva vakagarisana vanozotanga vakuita kunge bhudhi nasisi. Vanenge vane kamwe kakufanana kavanoita so. Zvokuti takuona kunge vamwe vedu vane kamwe kakufanana kavakuita neZANU. Ndokusaka maona ZANU payakatora $500,000 nema 350 million. Vamwe vedu vakagashirawo ma 40,000. ZANU iri kuba at central government level, vamwe vedu vachibawo at council level. Mukana wokuba mudiki, but unogara waona kuti no vakawana mukana wokuba pakuru vanonyatsogona kuba chaizvo zvokutodarikana uri kuenzana nevamwe. ZANU has become a dictatorship, and vamwe vedu in some way vanogona kuzviramba, but they are also becoming a dictatorship of some sort. Where Tsenengam says can't be challenged. Where Tsenengam cannot discuss with his panel yet to agree on what has to happen. Where he has come to say CPO, 10 left, 10 right, Shetuka 2 meters, you have 5 meters. You don't ask why, you ask how high. Because if you don't do that, Tsenengam will fire you from fees. That's a dictatorship of some sort. Where we think vamwe vedu ava they are aligned to the west, vamwe vari aligned to the east. No one is aligned to Zimbabwe and the Africans. No one is pushing an agenda yana mhofu, yana humba, nana mkanya, nana shumpa mazi, ana chiwa. Vamwe vari kupusha nyaya maChina. Ndokusaka maakuona maChina akungobvisa maZimbabweans everywhere. Ukamubvunza muChina anokudza kuti I talk big, I don't talk small. Because anenge achiziva kuti kune kwaakahakira kumusoro, kwaakaenda kunosiya chouviri, kuri kudyiwa rifa, imimi mokuvara nekunushira, kunhuhwirira kwechikafu motonzi gutai zvakwana. Vamwe vachiti tikangopindawo mupawa pasina nguva varungu vanenge vauya nemari. Vamwewo voti tinotenderana kuti gutsa ruzhinji haruite, tinofana kupusha capitalism yekuti munhu auya nemari achitora goridhe redu, achitora chrome yedu, achitora lithium yedu, achitora platinum yedu nengonda yedu, ngaende nazvo zvese paanenge azofunga ongosiya ativakira ugomba 1 retoilet. Ukaenda kwaMarange hakuna chiriko cheDiamond rakabudako. Ukaenda kwaMutoko hakuna chiriko chegranite yakabvako. Ukaenda kuKwekwe, ukaenda kuMount Darwin, ukaenda kuShamva, ukaenda kubhindira kuMazowe, kuGwanda, kwese kwakabuda goridhe hakuna chiriko. Ukaenda kuBhikita kuri kutorwa lithium hakuna chiriko. Nekuti vari kuti vashoma ngavadyire ruzhinji, kana vazogutawo
pavanenge vafunga wokupa iwo mabhonzo, mozo grinder mabhonzo aye moitawo bone meal modyawo. Because Zimbabwe has got no reason to be poor when we have all these resources. But problem yedu ndeyekuti vauya vari kudya nevakuru mongonzwa kuti ruzhinji rwevanhu rwakubviswa. Vamwe vedu kuti vachimira nekuti ndivo varimo mumaparliament nemukanzuru nekupi havachagona nekuti vabatiswawo chifuta pamuromo vakudya. Ruzhinji rwevanhu vasara vega. So ndo patakagara tikati there must be another way, which is the third way. Isiri varombo uyai tibatane, vakadzvanyirirwa uyai tibatane, vari kumbunyikidzwa uyai tibatane, vasiri kucherechedzwa uyai tibatane. Tisiyane neava vanofunga kuti nyika ndeyavo. Tichage nzira yekuzvinunura nekugadzira hwaro hweupenyu hwedu neremangwana revana. Because izvozvi uri pano uri kunzi youth but uri samusha. Pavauya kuno izvozvi vana havasi kumboti youth hapo, vari kuti baba hapo. Paunodzoka zvokuti vanoitiswa toi natsene ngamu hazvidyiwe kumba, vanoda chinobatika. But vamwe vedu vari kubva vaisa 150 million kuelection yekuti vatenge mabhantana, mascarf, t-shirts, macape nemazambia. But ku youth empowerment vachisa 1 million. Mona mwana womukuru obuda ari mukwekwe oti ma youth ndimi first line of defense wekudefenda chii nekuti minda makagovana mega. Pandawana gomba paseri pemba yangu muri kuuya makabata bepa ra 1982 muchiti ndopa makaregister mugodi, but makazvarwa 2000. Patakagara muri kuuya nemachina achiti we talk big, we don't talk small. Mama mauti millionaire kwete nekushanda, tiri varombo kwete nekuti tiri simbe uri hatishandi. So munonditi ndiri first line of defense, wekuita sei? So the priority of our comrades has been on winning power. Ndokusaka kuma comrades edu kuzanu vaine slogan inoti pamberi nokuwina my elections. Havana slogan inoti pamberi nekurerutsira vanhu. Vane slogan inoti pamberi nokuwina my elections. Nokuti chiri pamoyo pavo ipower than ugari hweruzhinji rwevanhu. Dambudziko rataita nderekuti mukauya mumadhorobha vakoma vedu mavane stronghold hamuna chiri kuitwamo, nekuti vanoziva kuti munozano haidiwe kana vakamisa gudo ravo rinongovhoterwa nekuti ndere pati yavo. Mukaendawo kumamisha kunana UMP nekurushinga kwandinobva uko hakuna chinobatika chiriko, nekuti zanu inoziva kuti kuno opposition haina mukana haidiwi, kana vakamisa gudo ravo rezanu ikoko rinongovhoterwa, but kusina chinobuda. Ruzhinji rwevanhu vapakati. Yanhamo yefodya uku yakarumwa uku inotsva. Ndo problem yaane ruzhinji rwevanhu. Achataura akamirira vanhu hapana, acharangarira kuti utungamiri haisi nguva yekuzviunganidzira, inguva yekushandira vanhu hapasisina. Arova chake aisa muhomwe. Ndo dambudziko rataita muZimbabwe. So ndo patakagara pasi nevamwe tikaonesana kuti pane imwe nzira inofanira kugadzirwa apa. Nzira yetatu, which we have called the third way. Yes, kune vamwe vatakanzwa vachitaura kuti no, we are the third force. Hapana, munhu wese akasununguka. Kana tikati anozviti ma third force or ma third way 1 million ndizvozvo, asi nyama inonaka inozvitaura yega, ichazviprova yega muground. Vanhu vozosarura vega kuti aiwa uyu hundi oro igundi izvi ndozviyo izvi.
iyi ndo mhungai. Saka hatina watinotuka, hatina watinokombita naye, taakuenda kuvanhu. So takati isu nemamiro akaita zvinhu, if we give ZANU-PF another 5-year term, it's disaster. If you allow ZANU-PF to get another 5-year term in 2023, muchasvika pakushaya airtime yacho yekutohodha kuti utengese mustreet. Urimo imomo kanzuro yeopposition inenge ichikusunga. Saka ruzhinji rwevanhu ruchatambudzika. Kana maona vanhu vasvika papoint yekuba gomba remarara, kutora kuti wachera gomba rako remarara, but kuti uise marara ako muno unofanira kundibhadhara. Unofanira kundipa $5, ukaisa marara $5, ukarega kuisa $5. Ndichatenga marara iwayo ndomapekeja ndokutengesera futi ondipa mari. Ukaona nyika yasvika ipapo, munoda kuti izosvika pamwe papi. Inini ndaiva muZANU ini, ndiri National Political Commissar weZANU, ndiri nhengo yeCentral Committee ndichibva neku-youth. I can tell you, my comrades, kuti those who continue to believe in ZANU, varume muri kubhejera padhongi oro bhiza rakazvitakura, iri bhiza harina kwari kuenda. I was at the highest level of leadership mu-youth. I have the time to interact ne leadership. I can tell you here kuti imimi ndimi munovada uko hakuna anokudai uko. Mumwe nemumwe ari kutsvaga mukana wokuzvidyira, haana shungu neruzhinji rwevanhu. Power ramuri kuvapa muchifunga kuti ndere kushandisa kuti vagoshava, vakuunzire zvavanenge vashava. Varume nevakadzi vari uku vanokundwa neshiri inorangarira kuti kana ndaenda kunoshava ndinofanira kudzoka ndakatakurira vana. Ava vanoti vakatsenga vanomedza, hapana anorangarira vana vari kumba. It's a high time that Zimbabweans have to realize kuti supporting ZANU zvakafanana nokukwira bhazi riri kupinda murengi muMbare, riri kutonopaka driver ari kutyora city achisa makimu, homwe kondakta achiburuka nechibhegi kunosarenda mari, imi maakusvetukirawo pacarrier muchida kutanga journey, hamuna kwamunenge muchienda. Zvakafanana nekutungamidza vakaguta kuti vakubikirei, vari kubva vagadza beans nemazondo nekuti ivo vambodya porridge vakanwa tea, so they can afford to wait for mazondo nebeans. Imi ndo kudya kwenyu kwokutanga kwamakamirira kwebeans nemazondo. Ndiri kurevei, kana iri land yauri kuda iri mumaoko evakuru vezANU, ndova nemapurazi more than 1 each, ndova nema thousands of hectares, iwe pamwe uri kuda 5 hectare, pamwe uri kuda 1 hectare. Kufunga kwenyu vachagara here pasi vorangana kuti varume mapurazi hatinawo akawandisa ngatigwanei nevamwe, or varume inini ndine 1000 pano mwe ari kuda hectare vachiuya vachikupa. That's not going to happen. 150 million yavaunganidza yeelection muchainzwira kuLigaria, ndokwainoperera. Zvimwe zvese munozvionera. 400 cars that they have bought hadzisi dzekukutakurai kuenda kuchipatara, ndedzekufamba vachiti pfe kuti vahwine power. So they are ready to use 150 million to buy your vote, so that vawane access yema trillions of dollars. Imi mosara nema cape, bandana, scarf, t-shirt in Zambia. Ini muZANU ndakadzingwa. If you go to my Facebook, I was clear kuti Jonah ari kunyudza chikepi. It's high time takandira Jonah mumvura, because tese tinonyura muno.
I was very clear kuti we will pay a price either for being quiet or for speaking out. Ndikati nini, I choose to fight. I was ready to lose the car that they had given me, to lose the salary that they had given me, to lose everything that I had in ZANU. Because I thought of my children. I thought of everyone who looks up to me. Because ndaiva ne situation yekuti kumusha kukafiwa ndindaifonerwa. Onzi mukoma godi muri kuendere munhu usari muHarare aida kutakurwa nini. Because they cannot find their way kuenda kumusha, havana mari yekubhadhara mari kombi kuti vaende kumusha. Ndichisvika kurufu kumusha pairidzwa mhere yekunge ndinda uya nemeseji yerufu. Vanhu vari kuchemei, vari kuchema kuti tanga takaomerwa, munhu anotibatsira asvika. Ndokuzvifunga kuti alright, ko kana ini ndikazofa achamirirwawo ndiani. Mukoma wangu aiti imbwa yake ikagarira tsono aifonera inini. Hanzvadzi yangu kiti yake ikamedza reza aifonera inini. Because ndini ndaizivana naMnangagwa, ndini ndaiva neaccess yekupinda chero ministry ndichida zvandada ndichizviwana. I then said to myself, ndini ndiri kudya, but ndiri kudya on behalf of dzinza rese. Chii chichaitika mangwana kana Mwari akanditora, vana vese vandinava, hama dzese dzandinadzo idzi vachasara vachiita sei, nekuti tagadzira nyika inoraramwa chete nemunhu ane access ku leadership, ane vaanoziva kumusoro. Mwana wangu uyu achasara here achizoenda kuoffice achiti ndini ndaiva mwana waTsenengamu. Kana vanhu ava vachigona kurasa vana vaMugabe, vana vachigona kurasa Didmus Mutasa ari mupenyu, vachigona kurasa Rugare Gumba ari mupenyu, ko Tsenengamu uri chii? Wese vana vako. So I decided to stand up and fight, not for myself but for the rest of the people. Because ini ndikava nepfuma neighbor wangu asina, neighbor yangu inoita mbavha yekundibira. So the best security that I can put pamba pangu is to make sure kuti neighbor wangu ashoterwe ane zvinomukwanira. And this is what we seek. So kune vese vari kutarisira kuti varume ava vaiva mupawa kubva 1980 vane zvavachaita, kutarisira ngochani kuti dzichabereka vana hakuna. Not because I hate them, hakuna. Maprojects ari kuitwa izvozvizvi, ingave Beit Bridge Road yakasiyiwa naMugabe. Fungai kuti Mugabe wakaenda rini? Ndo vakaitanga. Parliament yaakunzi parliament yakatangwa naMugabe ndiarini? Beit Bridge border post refurbishment and renovation or whatever that they want to call it, I project yaMugabe. Gwai Shangani demu ne pipeline iyo ndeyaMugabe. Chifunga kuti ava vaapo pavachatanga zvavo igore ripi. So izvozvo ndo zvakaita kuti titi varume paakuda kutsvaga imwe nzira. Hatingataure zvakawanda pamusoro pemadzikoma edu ari muopposition, aiwa vari kuzamawo, vane zvavari kugonawo nekudii. Hatingati nanga navo. They are a friendly force. Though muridziro wavo futi sometimes ndiwo kutonza kuti iyi singaridzwi nani stop iyi. Pane chiri kubuda iro munhu yaavhunduka haasi kuziva maridziro. But vamwe vedu tinawo kuside zvatiri kurwira zvimwe chete. Focus yedu mustn't be on these comrades. Focus yedu must be on the elephant in the room, which is the current regime. Saka tagara ndo patakauya ne-third way. Isu takavamba fees, but we accepted kuti hatisati takura zvekugona kumisana nevarume ava. Unganyepere vamwe vanhu vese, but iwe haufaniri kuzinyepera. You must tell yourself the truth. We are a growing party.
It's a journey of 1,000 miles. Inotanga nenhano imwe chete nhano mbiri nhano nhatu. Kusvika madini? Masvika ZANU yakavambwa 1963. 8 August. Vakazotora power 1980. MDC yakavambwa 99. Yasvika kuparara vairovana kucongress uku. Yavakaita mari mwezi rano. Yasvika kuparara isina kana kutora power. So focus yedu se fees. Takati isusu hatidi focusa pakunzi ngatingotorai power. We must find a way yekuti vacho vanenge vainaro kana tisirisu vadeliver zviri kudiwa neruzhinji rwevanhu. Kana tichiti minda ngaibve kuvashoma ende kuruzhinji, we must find a way yekukonzeresa kuti minda iyoyo ibve kuvashoma ende kune vakawanda. Kamoskito kadiki diki but kari 1 kanogona kukutadzisai mikono yese kurara mumba kari 1. Zvekuti unosara wakuzvirova ikukapa nemumwe kachidhira nemumwe. So yes, as a party we are too small. We have accepted that. But we have said it's not the size of the dog that matters, but the fight in that dog. Ukaenda ne greyhound kumusha kunovhima inotoita resi netsuro, haizive kuti tsuro inyama, because haisati yajaira kuvhima. Inotofunga kuti tsuro iyi ndiri paresi, unotoenda ichidarika tsuro yoenda kunomira kumberi gozi yakajaira resi. Ukauyawo na bhoki kutauni oenda nayo kuresi yembwa, ikaona katsuro inomhanyisa yotobuda mutreki because inoziva kuvhima. So we have accepted our strengths and our weaknesses as a party, and we have said let's mobilize other people to work together. So that is the third way. Fees, as a party, we are a partner in the third way. Tine mamwe ma political parties achazvibudira achizvitaurira ega kuti they are part of the third way. Tine ma civil society organizations who are part of the third way. Tine ma students, tine ma farmers, tine ma miners, tine ma veterans, tine ana Mjiba na Chimbwido, tine the academics, tine ma religious groups and religious leaders. Takagadzira ngarava ya Noah ndo third way. Mungarava ya Noah maiva neshumba, membwe, chidembo, kamba, tsoko, umhutu, zvese zvakanga zvakasangana mungarava ya Noah. Kunyangwe shumba yaigona kudzvova, hapana aibuda panze achiti Noah vhura dhoo nekuti shumba yadzvova, nekuti kunze kwaifiwa mukati ndo maiva neupenyu. Kunyangwe chidembo chaita zvachaita mungarava, hapana aiti Noah muno mashata vhura dhoo tiende panze, nekuti zvaita chidembo zvaiva nani kunze uku kwaidini kwaifiwa. Vari kunze vaitoshedzera Noah vhura dhoo tiite sei tipinde. So we have taken everyone on board. We don't care whether you are big, small, wakatsvuka uri mutema anenge nini ane leather asina skin or whatever. We have accepted everyone. Saka tagara pasi takatenderana kuti ZANU ikawana 5 years tabva varume 5 years dzichaita kunge 60 years because type yenhamo yatiri kunosangana nayo inenge yakaoma. But ivo vamwe vedava madzikoma edu kuzvipira chaiko kwekuti vabvute chinhu ichi oro vatore chinhu ichi zvinenge zviri kunetsa. Saka toita sei? Ndo patakawirana kuti aiwa taakufanira kuchitsvaga imwe candidate. Inini I have said to the comrades, I'm the leader of the Fees Party. But if anyone amongst us has got the capacity and the potential to lead, unditungamire inini ndoenda pasaidini. Because hatina kuvamba Fees kuti inini ndingonzi president wemahumbwe tichibika sadza romavhu instead yekuita zvinhu zvine musoro. I'm not motivated in power. If I had wanted power, dainda karamba ndiri muzanu. If I had wanted money, dainda karamba ndiri muzanu. Because zvinodzingisa nokusadzingisa muzanu ndozviziva. Muzanu makafanana nepatable pamunenge muchidya. Hautenderwi kuita zvandikuita kazvi panguva yekudya.
kuti uku uri kudya uku uri kutaura unodzingwa. So I knew kuti pandava kutaura apa it's either ndichasuspendwa, ndichadzingwa mupati, ndichasungwa, ndichaurayiwa or zvese zvichaitika zviri 4. Saka we agreed to look around and find another candidate anokwanisa kuuya kunotiwinira election. Inini I've said for now I don't have that capacity. I've accepted that. Kana kuri kupusa maybe andizive, but I've accepted that I don't have the strength and capacity to do this at the point. But atigone kuregerera nyika ichienda kwairi kuenda because handisiri ini ndinopinda mupower. Saka tagara pasi, takagara kuno kumwe nomwe aiva nemuono wake. Mamwe mapartners atinawo mu3rd way vaiva nemiono yavo. Tikagara pasi tikakurukura, tikaonesana, tikasvika pakutenderana. Tabva kudaro iroro ndikadzoka kune vamwe vangu ndikavapa feedback yekuti kuya kwananga ndaenda ndo zvabuda. So ndo nyaya tida kuti titaure kumaZimbabweans kuti as the 3rd way we have gone out to make consultations nevamwe who are also coming out to express themselves to say we are part of the 3rd way, candidate yedu ndingana, we are part of the 3rd way, candidate yedu ndingana. Candidate yedu takatsvaga munhu watinofungira kuti anogona kuuya as a unifier, which is why we decided to send out this message on National Unity Day. Because my politicians are tinawo izvozvizvi vari kuthrive nekudivide vanhu. So we said who can come in and unite all Zimbabweans, who can understand struggle yemunhu asiri mupower, and who can understand kuti power rinofamba sei, who can understand the statecraft, who can understand how government operates. But munhu iyoyo cannot be a saint. Haasi saint, ane ma-strengths ake nema-weaknesses ani ake. But hatifunge kuti ma-weaknesses tingafanire kutsvaga ane ma-weakness akakura kudarika ma-strengths. So the 3rd way has agreed to field an independent presidential candidate anenge achibhekwa nema-political parties akawanda, anenge achibhekwa ne-civic society. Hakuna party wani inoti ndewedu tega, because tida kuti abatanidze munhu wese. Tida kuti kana awina ngaagadzire hurumende nevamwe vanhu vanotorwa ku-CCC, vamwe ku-MDC, vamwe ku-FIZ, vamwe kune iyi party, vamwe kune iyi party, vamwe kana even muZANU-PF, mine vamwe vari progressive. Because hakuna one political party in a monopoly of the best ideas. Ini ndine zvandinogona nezvandisingakwanise, just like the comrades here and all of you there. But if certain people are given an opportunity, they may not be as popular as I am or as you are, but they can deliver. So that person must be able to come and say, nengi kuZANU tinokwanisa kushanda naye akasimudza nyika ino, ku-CCC tinokwanisa kuwanangana, ku-MDC kunangana, ku-FIZ kunangana, ku-LEAD kunangana, ku-DUZ kunangana, ku-NCA kunangana, uku nekuku kunangana, oita chenga ose. So if that person comes under the banner of a political party, anenge akupusha partisan interests, anenge asapusha national interests. So no political party must lay claim on that person and say uyu munhu wedu. So that is why we agreed kuti ari kustenda as an independent presidential candidate. Takabva tafuwirirana kuti munhu iyeyo, the elephant in the room is ZANU. Saka we must find someone ane influence ne capacity yekubvuta mavhoti emuZANU, so that kana achitadza kuwina
anobvutira ED mamwe mavotes akawanda ekuti ED hawane 50%. Tinoenda kunogadzira government of national unity. Inenge ichitora people from civic society, people from political parties, people from the academia, people from the diaspora, and everywhere. Pobuildwa Team Zimbabwe. Because we believe that Zimbabweans have all that it takes. You and me and the other person, we have all that it takes to be prosperous. We have all the resources. But the problem or the missing link is the political leadership. Why we decided also for that person to be an independent? Because akange aine base re political party anotinetsa ngaamirapo party imwe neimwe ichimuudza kuti atenzi maakukura musoro sandizvo zvatakati muite izvi. Uri mutumwa wedu takati 10 left. So that ave mutumwa chaiye wevanhu. When one is elected under a party ticket, anopusha a party agenda, put a party interest, push a national interest. Zimbabwe iri kuda healing. Nyika medu maita toxicity isingaite, maita polarization isingaite. We cannot agree on anything. We are always opposing each other. So the candidate that we have approached, that we have engaged to consider coming home and contest as an independent presidential candidate is Comrade Xavier Tyson Kasukuwere. In the third way, people had different views, different feelings. We said, no, inini chaiye tiri muzanu taito kakavadzana zvokuti heki. He knows that. I was very clear. Inini chandisingada ndiwirane nacho. Ndototaura kuti izvi handizvidezvi. Izvi zviri wrong izvi. But Xavier Kasukuwere wekubva 2000 ari muzanu or wekubva whatever period, but I'm power from 2000 kusvika 2017 na Xavier watiri kutaura izvozvi vasiyana. If you engage him and talk to him, unoti Mwari mune masimba. What he has gone through has transformed him totally. You remember achibuda achiti, I'm a political thug. Ukataura naye izvozvi language yaanayo yaye kubatanidza vanhu, yaye inclusivity, yaye peace and harmony, yaye kuti no ngatibatanidze iwe kwedu akomana kunorwadza kugara. Aita 5 years ari musango. He understands now what it means to be out of power and what it means to be out of power. Because izvozvi as we speak ari kuvhimwa kunge katsuru. They want to eliminate him before he comes to Zimbabwe because they know that he is a threat. We have been told that they have assigned some hitmen, Jakabuda last week, to search for him and get rid of him asatayambuka border kuya kuno. Because the system knows, the regime knows that if he comes, there is no way ED is going to get 50%. He's not. If Kasukuwere doesn't win as an independent presidential candidate, he is going to take a significant percentage from ZANU. And we have agreed as a third way that we are not going for a runoff, because a runoff is not going to solve the crisis that Zimbabwe finds itself in. We must sit down and cause for the formation of a government of national unity. And as a third way, we have already started engaging the region. We have started engaging the region. Kuti mutibatsire, because elections alone are not going to resolve Zimbabwe's crisis. Zimbabweans have to find each other. Zimbabweans have to find a way of working together.
So ndauya macomrades kuzokuonesai nekutaurira nyika kuti ini ndiri president weFizi, yes, but candidate yedu kuenda kuma elections the comrade Xavier Kasukuwere. Third way, rova ruzhinji rwevanhu ndo ruchamuudza kuti turn left, turn right. We believe, takashanda naye vamwe, we know his capacity, we know his potential, nepaanoda kubatsirwa, nepaanoda kudzorwa. So, kwese kwamuchaenda, kukisimusi kwamaakuenda, endai munoudza vanhu kuti election ya 2023 it's no longer between ZANU ne-CCC or between ED na Chamisa. Pane bhiza rechitatu rinonzi Xavier Kasukuwere. Haasi kuuya nepati. VemuZANU vanotya kutorerwa minda nekutorerwa migodhi nekusimudzirwa mhosva dzavakakoromora. Takavati aiwa garai ikoko. There is no need yekuya kunobuda pachena, but tibatsirei kurovera bhora musango. Baba vamatwins havafanire kuwina 2023. So we have agreed on that. So that's given. So he is coming muna 2023 gorata akupindai. He is going to give his statement. He is going to address us. He is going to address Nyika. He is going to address the whole world. But we are aware kuti vari kuti vakatadza kumu-eliminate achiri South Africa kwaari, akasvika kuno vanofanirwa kumusunga, vomupomera mhosva. But that will be a recipe for disaster. That will be a recipe for disaster. So we take this opportunity to appeal to regional leaders to engage the Zimbabwean authorities and mostly the South African government to continue to protect our presidential candidate. We appeal to them to talk to the Zimbabwean government kuti isaende nenzira yavari kufunga kuenda nayo. So ndo nyaya mbiri dzataunganira kuti titaure pano. Saka campaign ichazolaunchwa hayo officially. Stakeholders conference tiri kuita mukutanga kwegore. Maparties ese taungana. Civil society, the academia, and everyone. Takuwirana kuti ma MPs tichamafielda sei, ma councillors achafieldwa sei, ma MP madzimai, ma MP youth, ma senator tinoita sei, so that ZANU-PF doesn't get 2/3 majority in parliament. So that's going to be dealt with more particular stakeholders. But so far what akuno kambenera is the presidential candidate. Ma t-shirts ake and everything zvakutotanga muchazoziviswa zuva re-official launch campaign. But Comrade Xavier Kasukuwere is going to address us in the near future, in the not so distant future, and also is going to come back home. Vazvipira kuti ndichisungwa ndichiuraiwa, but kumusha ndiri kudini? Ndiri kudzoka. We have to work together with Zimbabweans, and I'm committing myself to this cause. So Zimbabwe kwamaa kunodya Christmas, kwamaa kuenda ku New Year, taurira naye kuti chikomana chiri kudzoka. Bora pana SK for president. So he has agreed, in principle we have agreed, that he is the candidate for the third way. He is coming in as an independent presidential candidate. But on the other nitty-gritties, he is going to make a statement. He
is going to make an address just after New Year. But you also have his contacts. You can talk to him. He has agreed to work with us in the third way. He is not the party. He is not the party president for the third way, because the third way is not a party. But he has agreed to be a people's candidate, to be an independent candidate, to be supported by FEES and other parties, to be supported by the third way. So he has agreed to be our candidate under the third way, under Team Zimbabwe, and to work with everyone from ZANU, from Triple C, from MDC, which is why we have said he is not going to be under a party ticket, but he has accepted the invite in the third way to come and contest. So even veku Triple C vakasununguka kumsupporta, veku ZANU vakasununguka kumsupporta, ve MDC vakasununguka kumsupporta, even vasina mapati vakasununguka kumsupporta. So he is not limited to vari third way. He is open to everyone. He is saying, I'm ready to work with everyone. That's why he has said he is going to stand as an independent presidential candidate. And as the third way, we have come out to say he's our candidate. As the FEES party, we have said we are not fitting a presidential candidate. He is our candidate. But officially, he is going to make a statement. He's going to make an address. Obviously, we are working. Did you expect a worst case scenario? If the worst is going to happen, chichi chaitika, he may be killed, he may be arrested. But personally, he is committed to say, whatever the cost, I've accepted your invite, I'm coming home. If I'm going to be arrested, I'm going to be arrested for this cause. We have to rescue our people. But then the issue, yekuti ano rescue us say, that's for us now, like we've rightly said. Anosikirwa nemdzimu, azviunganidzire huni, mvura, mamera utsvaga ngoma, ozviimbira ozowaridzira bonde, otamba. Iye pane paanofanira kuzoti even awaridzirwa bonde akagara, anofanira kuzombosimuka ozunguza achidzana kusvika asekuru urambuya vaita sei vauya. But zvimwe zvese izvi zvinoitwa nemasahwira nevedzinza. So handisi kuda kuti nditaure pano to preempt how we are going to deal with that scenario if the regime decides to eliminate him or decides to arrest him. Ngavaite, then totangira papi ipapo, because there is a time yamunosvika pekuti kusiri kufa ndekupi. Because for us it will not be about Xavier Kasukuwere. It will be an attack on all of us. If they attack Xavier Kasukuwere, who is next? We have allowed them to attack Job Scala, and who is next? Tomorrow it could be Senengam. The next day it could be you. Hatigone kuita zvehuku, mombe nembudzi dzakatadza kudonhedzariwa dzichifunga kuti riva richabonya gonzo. Riva parakazobonya nyoka, nyoka ikaruma murimi, huku yakadyiwa, mbudzi ikadyiwa, mombe ikadyiwa. So we understand that this cause is not about Kasukuwere. Kasukuwere is just going to be our presidential candidate. So when they arrest him or when they eliminate him, it's an attack on us. And we are going to respond accordingly. But we can't preempt it today. But there is going to be a reaction. Oh, okay. Thank you so much. I don't think that because people know Kasukuwere is a political thug, then it's going to be difficult for anyone to believe in him. If people could believe in Idi Mnangagwa, then it's really going to be easy for people to believe in Xavier Kasukuwere. We have seen him awindi for ED, seeing mothers for ED, chakati for ED, jobless people for ED, the impoverished people for ED, everything for ED. So if all those people, after everything has been said and done about ED,
they still continue to believe in him. I can tell you, my sister, that it's not going to be difficult for people to understand Comrade Xavier Kasukuwere. But we'll leave it up to him to answer to some of these issues, because he's going to come. We are not going to stand before people and say, Xavier Kasukuwere is not an angel. Because I am not an angel. You are not an angel. They say election at 2023. There are no angels. Zekuti tikada kuti take nemumwe panapa. Ndiko kutaurira isisi. Tinodzokera kumba apana zvatinosikira tichita pano. Oro maparties ese anoparara. So, he is going to answer certain questions for himself. But what I can say is, inini chaiye ndakatombonetsana naye. Murukunzwa tete. If you go pa Google, mukati go to the Tsenenga Moti Xavier Kasukuwere, munotoona patainetsana zikaiti. But I can tell you kuti kunetsana kwangu naye kanyaya kadiki than nyaya tuda kupusha mberi. Than what we want him as a vessel. He is our vessel. Mudziyo watikuda kushandisa. What we seek to achieve is bigger than the difference that I had with him. That's where I'm comfortable working with him. Because he's also one person who is rebel, who is ready to sit down and listen to me and say kuti moyo pakatine makakanganisa. And he's one person who has been open with us to say, my comrades, pane patakaita overstep. Pane patakakanganisa. Some of us who have engaged with him, he has been very clear and open to say, I apologize for my transgressions, whatever that they are. That's to us. And I think that he's going to be man enough to be able to also open up to the rest of Zimbabweans and seek peace with anyone whose path he has crossed. So andisi pano anzadzi kutaura kuti Xavier Kasukuwere is an angel. No, he is not. He has his past. There are certain questions that he must answer. But I think if we are to achieve what we seek to achieve, we have to work with him. We have to support him. And help him on his weaknesses, whatever that they are. Tag Rekunzi G40. It's a creation yemzanu. Inini pairwa G40 ne Lacoste, I was Lacoste pure. Ndikatosungiswa une G40 big time. Kuya kunogara maHarare was not by choice. Kwaiva kutiza G40. Ndakasungwa mazuva aMugabe kanokwana ka 5. Pakabviswa aMugabe ndakanga ndane 10 charges ku court. Ndikasungwa ndobudiswa ndichisvika pagate ndichipiwa bail ndichinzizoka mukati ndichidai. But I can tell you kuti if I was going to look at everything that they did to me, I was going to be one person who was going to be vindictive and say Tokowaro ngavaurayiwa. But we are looking at the bigger picture and what is good for Zimbabwe, not me. So I have no problems, comrade, in working with those who are referred to as G40. Not as their conduit, but because they are Zimbabweans. I have no problem going into the future, working with progressive forces within ZANU, progressive forces within CCC, progressive forces within MDC, and one progressive outside the main parties. Because I'm not looking at that person's background. I'm looking at what that person can bring on the table for the good of Zimbabwe. G40 comrade, hapana kuzana anga asiri G40. Because kusanganisana na Mnangagwa, vaitoti pamberi na Mugabe. Because ndo zvakanga zviripo. Vachitorega Mugabe vachigara kumberi vasiri supposed kugarako. Because ndo zvakanga zviripo. Vanhu vese vakazobuda vachiti Mugabe ngavaende, ndo vakatombobuda vachiti Mnangagwa ngaaende. Ndo vanhu vemuzanu ivavo, ndo zvavari. Izvozvi Mnangagwa akadzingwa, vese vanobuda vachitaura kuti anga akaipisa munhu haasi right. Ndo zvavari vanhu vekuzanu. If G40 is going, if Mugabe was going to resurrect today on the president, vese vaidzoka kuti maida kuti tiite sei nomasoja, Mugabe itai kudai zvisingaite. Ndo zvavari.
So Zimbabweans mustn't be misled ne labeling yevanhu vemzanu. Let's look at each person as an individual kuti uyu anobatsira chii kunyika. Because patiri kutaura nawe third way, amuna kumbudza tichitaura zvekuti tiri kudzosa ma-G40. Tataura nawe kuvaka Zimbabwe. Kune mamwe ma-G40 akatodzoka kuLacoste. Ariko? Nemamwe maLacoste asisade ED. That is the nature of politics. So, I'm not a conduit, a G40, because the project that we are pushing is bigger than G40. It's bigger than any political faction. It's bigger than me. It's bigger than all of us. It's bigger than you. It's bigger than any political party that you can think of. Because it's a life-changing game. The third way is a game changer. No, that's for Grace Mugabe to decide. All we have done is, in our deliberations as the third way, we have not discussed about G40 or who was close to Kasukuwere. We looked around and say, who has the capacity to deliver what we want? So if that person was going to be you, we were going to approach you, we were not even going to engage your wife or your kids, because we don't care about your associations. So if Grace is to support Xavier Kasukuwere, that's a personal choice. That's a personal choice. So we don't even care if Kasukuwere's brother is going to support him or not. We don't care, because this is not about the Kasukuwere family. Even if some G40 members are going to be pushed into the bus mangwana kunzi uyai kuZANU mutaure kuti tadzoka, we don't care about them, because nyika ino hatisi kutaura zve-G40, tiri kutaura zvevana veZimbabwe who are coming together to work together and rescue themselves from the jaws of poverty and misery that we find ourselves in. So the project, comrade, is bigger than Xavier Kasukuwere. It's bigger than any faction. It's bigger than fees. Figa katoriwo kamwana kakamira kukona kari kusapota nawo ne third way. Zvokuti mangwana isu tikati taakubuda mu-third way, aimire inoenderera mberi. Zvokuti kana ini ndikasungwa uro ndikaurayiwa, aimire inoenderera mberi. Zvokuti even vakafunga kuti vauraya Kasukuwere oro vamusunga vachifunga kuti vagona, hazvimire. Hakuna chinotadzisa chando kusvika nekuti hauna kutenga magumbeze oro hauna juice, chando chinouya. So the third way is a wave that is unstoppable.